about the types of functions. लास्ट लेक्चर में हम ऑन टू फंक्शन, इनटू फंक्शन, इवन एंड ऑड फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, रैशनल फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। सिग्नम फंक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ सिग्नम फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लास्ट लेक्चर में हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, द फंक्शन y equal to f of x is the greatest integer function x is called the greatest integer function, where greatest integer function x denotes the greatest integer function equal to x. Domain is R. Properties of greatest integer function. Greatest integer function x is less than or equal to x, is strictly less than x plus 1, and x minus 1 is less than greatest integer function x is less than or equal to x. 0 is less than or equal to x minus greatest integer function x minus is less than 1. Greatest integer function x plus m is equal to x greatest integer function x m if m and bj. Greatest integer function x plus greatest integer function minus x is equal to 0. x belongs to R, minus 1 for x belongs to R. F of x equals to 1 upon greatest integer function x. Domain of R, domain is R minus semi-closed interval 0. सर Yes. सर वॉइस कमी है. Okay. And range of the function is set of all x such that x equals to 1 upon n. n belongs to set of integers. अभी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, हम डिस्कस करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के रिगार्डिंग. So students, find the domain of f of x equals to 1 upon under root of the greatest integer function mod x minus 5 is
They have four. minus 11, where denotes greatest integer function. Solution. Integer function mod x minus 5 is greater than 11. So, क्योंकि the greatest integer function mod x minus 5 minus 11 किया है, so definitely this function is greater than 11. So, the greatest integer function mod x minus 5 is greater than 11, or greatest integer function mod x minus 5 is less than minus 11. The greatest integer function mod x is greater than 16, or greatest integer function mod x is less than minus 6. The greatest integer function is greater than or equal to 7, according to the definition. Or the greatest integer function is less than minus 6, not possible. क्योंकि greatest integer function greater than or equal to 70. Second condition is not possible. So x is less than or equal to minus 17, or x is greater than or equal to 17. So x belongs to the open interval minus infinity comma minus 17, or semi-closed interval 17 comma infinity. Maloko. नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट. ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है. अगर ये कंसेप्ट अगर एक बार आप अच्छी तरह से समझ लेंगे तो मैथमेटिक्स में आप मास्टरी हासिल कर लेंगे. दिस इज द नॉट फॉर एग्जाम ओरिएंटेड, दिस इज फॉर नॉलेज ओरिएंटेड. एग्जाम ओरिएंटेड ये अपना लक्ष्य है. इंडिया में सिलेक्शन होने के लिए हम ये प्रिपरेशन कर रहे हैं. लेकिन मैथमेटिक्स में जो बेसिक थिंग्स है वो अगर आप एक बार अच्छी तरह से समझ लें तो the beauty of mathematics you will got. Find the value of
the greatest integer function 1 by 2 plus 1 by 2 plus 1 by 1000 plus so on plus 1 by 2 plus 2946 upon 1000, where denotes the greatest integer function. Solution. Dear student, the greatest integer function 1 by 2 plus 1 by 2 plus 1 upon 1000 and so on, half plus 499 upon 1000 plus half plus 500 upon 1000 plus so on, half plus 1499 upon 1000 plus half plus 1500 upon 1000 plus half plus 2499 upon 1000 plus half plus 2500 upon 1000 plus on half plus 2946 upon 1000. That is a half जो है इसकी वैल्यू थी 0. ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हाफ मींस 0.5 का लेस देन 0.5 से छोटा वाला इंटीजर क्या होता है 0 होता है प्लस 1 into 1000 प्लस ये ब्रैकेट्स है नॉट फंक्शन 2 into 1000 plus 3 into 447 that is equals to 3000 plus 1341 that is equals to 4341. The value of function is 4341. और एक एग्जांपल लेते हैं इसका सॉल्व द इक्वेशन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ही है
Solve the equation. Modulus of 2x minus 1 3 times greatest integer function x plus 2 times the greatest integer function x, where dot denotes the greatest integer and this dot bit in the curly bracket denotes fractional part function. Solution. We are given that mod of 2x minus 1 equal to 3 times greatest integer function x plus 2 times the greatest integer function x. Given mod of 2x minus 1 is equal to 3 times the greatest integer function x plus 2 times the greatest integer function x. Let 2x minus 1 less than or equal to 0. That is, x is less than or equal to 1 by 2. The given equation yields one minus 2x is equal to 3 times the greatest integer function x plus 2 times the fractional part of function x. Okay, it is given. A 2 times इसको curly bracket करो 2 times. It is given that 2 into fractional part of function x. Curly bracket 2 के बाद में curly bracket लिखो. Let 2x minus 1 is less than or equal to 0. That is, okay, Sahil. 2x minus 1 less than or equal to 0. That is 1 minus 2x is equal to 3 times the greatest integer function x plus 2 times the fractional part of function x. It implies 1 minus 2 times greatest integer function x minus 2 times fractional part of function x, that is equals to 3 times greatest integer function x plus 2 times fractional part of the function x. Which is equal to 1 minus 5 times the greatest integer function x is equal to 4 times fractional part of function x is equals implies the fractional part of x is equals to 1 minus 5 times the greatest integer function x upon 4 implies
0 is less than or equal to 1 minus 5 times the greatest integer function x upon 4 is less than 1. This implies 0 is less than or equal to 1 minus 5 times the greatest integer function x is less than 4 implies minus 3 by 5 is less than the greatest integer function x is less than or equal to 1 by 5. ये 4 है लेफ्ट साइड में आके माइनस 3 होगा dividing throughout by 5 that is minus 3 by 5 is less than the greatest integer function x is less than or equal to 1 by 5. Now the greatest integer function x is equal to 0 as 0 is the only integer lying between as 0 is the only integer lying between minus 3 by 5 and 1 by 5. The fractional part of function x is equal to 1 by 4, which implies x is equal to 1 by 4, which is less than 1 by 2. Hence, 1 by 4 is one solution. One by 4 is one solution. Now, let 2x minus 1 greater than 0, that is x is greater than 1 by 2. Which implies 2x minus 1 equal to 3 times the greatest integer function x plus 2 times the fractional integer function x, which implies 2 times the greatest integer function x plus 2 times the fractional part of function x minus 1 is equals to 3 times the greatest integer function x plus 2 times fractional part of function x. Greatest integer function x is x minus 1. X is equal to minus 1 implies minus 1 is less than or equal to x is less than 0, which is not a solution. This is not a solution as x is greater than 1 by 2. That is x equals to 1 by 4 is the only solution. X is equals to 1 by 4 is the only solution.
दाखवाच. मी गणेश ह्याचं मी स्क्रीनशॉट पाठवतो. मी आता स्क्रीनशॉट पाठवतो तुम्हाला. तुम्ही व्यवस्थित त्याचा स्टडी करा, थोडस लिहून काढा तुम्ही. एकदा लिहा. एक्झाम्पलचं मी स्क्रीनशॉट तुम्हाला पाठवतो. नेक्स्ट आहे एक्सपोनेन्शियल अँड लॉगरिथमिक फंक्शन. नेक्स्ट एक्झाम्पल, नेक्स्ट डेफिनेशन आहे एक्सपोनेन्शियल अँड लॉगरिथमिक फंक्शन. फंक्शन f of x equals to a raised to power x, a greater than 0. F of x equals to a raised to power x, a greater than 0. A is equal to 1, is not equal to 1, and x is any real number. It's called an exponential function. जी सिंपल है. एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैसे समझना? जिस फंक्शन में x पावर होता है, समझो तो x का पावर अगर नंबर है, दैट इज ये होता है अलजेब्रिक, और 2 का पावर x है, ये होता है एक्सपोनेंशियल. This is the difference between algebraic function and exponential. अगर x का पावर कोई नंबर होता है तो दैट इज अलजेब्रिक फंक्शन. अगर कोई नंबर का पावर x होता है, दैट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन. एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनवर्स फंक्शन होता है लॉगरिथमिक. समझो 2 to the power x is equal to y. So log of y at the base 2 is x. So logarithmic function and exponential function एक दूसरे के इनवर्स है. 2 to the power x y है, तो log of y at the base 2 is x. Exponential function and logarithmic function are inverse of each other. The inverse of logarithm, the inverse of, next line. The inverse of exponential function is called logarithmic function. The inverse of exponential function is called logarithmic function. That is g of x equals to log x at the base a. F of x is equal to a raised to power x. तो logarithm if exponential function, logarithmic function क्या होगा? g of x is equals to log x at the base a. F of x and g of x are inverse of each other. F of x and g of x are inverse of each other, and their graphs, हम ग्राफ देखते हैं.
Domain of exponential function is R, set of real numbers. तो इसका रेंज क्या होता है R प्लस सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स. Domain of logarithmic function log x database is set of positive real numbers. नेगेटिव नंबर का लॉग कभी नहीं निकाल सकते, पॉजिटिव रियल नंबर्स का लॉग निकाल सकते हैं, क्योंकि कोई भी नंबर का पावर अगर आप निकालते हैं तो उसकी वैल्यू नेगेटिव कभी नहीं है. पावर नेगेटिव हो तो भी वैल्यू पॉजिटिव ही आती है. नंबर का पावर पॉजिटिव हो तो भी उसकी वैल्यू पॉजिटिव ही आती है. ग्राफ निकालते हैं हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन का. Dear participants, we have less than 1 minute. You all have to rejoin immediately. I will open it. Graph of exponential function. F of x equals to a raised to power x.